Welcome to the Core Corner, Ms.Viji Rao, ma'am. Thank you so much for coming here and thank you for taking up your time and then being here. I can say literally, crossing 7 seas now. It's my pleasure, Rajani. This is an honor to be here and to be part of your podcast and trying to share a little bit of what I know in my journey and just sail this whole boat with you. So sweet. In fact, I would like to know more about you as a person. And by the way, this is going to appear in the segment called Core Corner. Core Corner is all about, talking about a subject or a person who is a living legend, which I think you are. And we need to know about the journey that you have undergone, to get to wherever you are today. So to begin with, where was Viji Rao born? ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. Oh. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಷ್ಟೇ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಆದಂಥವ್ರು ಕೆ ಶಿವರಾವ್ ಅಂತ, ಅವರೇ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಚರು. ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನೃತ್ಯ ನಿಕೇತನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ 67 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ವಿ ಪುರಂನಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ BDM ಲೇಔಟು, ನಿಸರ್ಗ ಲೇಔಟು ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೇಔಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಈಗ 15 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರಿದ್ದಂತಹ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಂದ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಡಾನ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಬರೀ 3 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ. ಅರ್ರೇ. ಸೊ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಾಬಿ ಥರ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಫಾದರ್ ಹತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ವಿದ್ವತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತನಕ ಮಾಡಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತನಕ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಲಕನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಅಂತ ಸೌತನ್ ಇದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ. ಅವರು ಕೆನಡಾಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಆವಾಗ ಅನುರಾಧ ಶ್ರೀಧರು ಕೇಚರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಲಕನಂದ ಹತ್ರ ಕಲಿತಿದ್ವೋ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುರಾಧ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ವು. ಸೊ ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಡೀಪಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ CV ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬ್ರಗ, ಬೆಸಲ್, ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾಮಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನೂ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ a 3-year-old as a dancer, just moved on. Continues. It continues. ಹೌದು, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು is one thing which never ends ಅಂತಾರಲ್ಲ. So that journey is going on and will go on as long as I'm around. That's a very good koduge for us, if we have these kind of entrepreneurs. I mean, our land is going to get richer and richer year after year and ages after ages. So, it's an honor. ma'am, if we have to really talk about Viji Rao as a choreographer, what does she do? Because, namig gottiro thara, Viji Rao's choreography stands out, is what we have known. Having studied from the Kalakshetra format, and also, I think, taking a little bit of this contemporary style, from whatever little that I have read about you. But if you can elaborate on it and then tell what is that style all about and what is that, that makes your choreography stand out? First and foremost, my idea is, I live in Philadelphia. So Philadelphia is, I don't know how many people know about it. It's the ocean of dance, ocean of art. Oh. So ಎಲ್ಲಾ ಥರದ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮು ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಲರ್ಸು, ಕಲ್ಚರ್ಸು, ಕ್ರೀಡು. ಅದಲ್ಲದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ಲಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ. ಸೊ ಬರೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೋದರೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ಗೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಟ್ ಇನ್ ಪಾರ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಐರಿಷ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಲೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕಂಬೋಡಿಯನ್ ಆರ್ಟ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ಇನ್ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು umbrella ಇದೆ. So we all can collaborate and come together as one single unit. And we always say in Philadelphia, art is just a language that we all speak. And we want to make it universal so all art forms can come together under one umbrella. So this one particular reason is why the idea that I present myself in
Philadelphia art scene is immaterial. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿನ್ಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಮೈ ಗೋಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಬ್ರೌನ್ ಫೇಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಐ ರೇಸ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ black art matters, black life matters, there's brown life. I mean, Brown in art. America, ತುಂಬ ನಾವು highest tax pay ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು Indians, the brown people. So just like that, our art and culture is also rich. We want to focus that. So that has been my main motto. So ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬರೀ ಒಂದು ಇಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಭರತನಾಟ್ಯಂನಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಂಡೋಸು ಡೋರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ and be part with other cultures and other art. So collaboration has been my main motto that has inspired me to think choreography in a different way. So beautiful. And in this process ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆನ್ ಯು ಓಪನ್ ದೋಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅವೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಬಟ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಅದರ್ ಡಿಶಸ್ ಇನ್ ಟು ಯೋರ್ ಪ್ಲೇಟ್. There's a lot of learning. ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ನಾನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತರಿಗಿಡ ಏನೇನೋ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಅವರ ಬಾಡಿ ಶೇಪನ್ನು ನಮ್ಮ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕನ ಹೇಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡೋವಂಥ ಐಡಿಯಾಸ್ನೇ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಆಸನಗಳನ್ನ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಸನ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದೇ ತ್ರಿಕಾಲನ, ಅದೇ ತಕೀಟನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಬಿಕೇಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಆದರೆ ವಿಜುವಲಿ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಪಾತ್ ದಟ್ ಐ ಟುಕ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ವಾಸ್ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಸ್ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿದ್ವೋ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿಜುವಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಡೀಪಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವರು ಅದೇ ಮೂರನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಲಿಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟನ್ನು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಹೌದು, ಐ ಮೀನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗ್ರೋ ವೆನ್ ಯು ಸೋ ರಿಜಿಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ರಿಜಿಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡಿಂದ ಗ್ರೋತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ನನಗೆ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ. ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಡೋರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆವಾಗ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಗಾಳಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್. ವೈ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ನೋಡಿರೋಂಥವ್ರು, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಲ್ಚರ್ನ ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ. ಡೋಂಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. Keep the quality. Just because you're abroad, don't change the ಆಭೂಷಣ ಆಗಲಿ, ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ದ ಮೋಟೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಎಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಆಸೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. A walk, a walk, and back. 1, 2, 3, go and a march. 2, 3, go and a back. 2, 3. My God, what a contributor you are, honestly.
if you can really sit down and make children understand all these, after effects of actually learning this Indian art form, you're doing a great job to the Indian art and culture, honestly. Hats off to you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ, ಭಾಳ ಕಾತರತೆಯಿಂದ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಏನು ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ನು, ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ರು, ಕೇಳೋಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್. ಅದು ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು 100 ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ದ ಆರ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ಸೆವ್ರಲ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಟು ಕಮ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶೂರ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. Absolutely. So can you tell us about what is this 3 Aksha? ನಾನು 2002ರಲ್ಲಿ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ with an intention to see what the art scene is in Philadelphia. ಆವಾಗ I was a dependent in terms of visa. ಆವಾಗ when I went and saw everybody did dance as a hobby. ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ಈ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು 2-3 ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. The motto is to make the state government over there and the federal government over there saying that this is a committed art, just like how ballet is, how contemporary dance is. I want to bring that up to that level. So many such organizations are there, in terms of ಡಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು, ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು. ಇಲ್ಲ, ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್. ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಕೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಟಗಳು, ಕಬಡ್ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಿಲ್ಲಿ ದಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಡಿಕೆ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಗಿಲ್ಲಿ ದಾಂಡಾಗಲಿ, ಕಬಡ್ಡಿ ಆಗಲಿ, ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಆಟನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಡಾನ್ಸ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ. ಈ ಹಾಪ್ಸ್ಕಾಚ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓ ಈ ಥರನೂ ಒಂದು ಆಟ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಥ್ರೂ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಥ್ರೂ ಅ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಅವಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಓ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಆಟಗಳಿದೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನೇನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು. That is when the state government understood, oh, the depth is there. It's not just art which talks about the facial expression, different muscles, different adavus, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, different ತಾಳಕಾಲಗಳು, ಕಾಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳು. It's not just that. It's not art with music, dance, and then the musicians involved in. No, there are so many elements that makes it India so great. So ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? Through projects involving big master artists to come work with these kids. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಟಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, because they don't play all of this. Correct. Through this ಇಷ್ಟು ಕಲಿತಿರೋದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದರೊಳಗೆ ತುಂಬ ನಿಟಿಗ್ರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ it is hard. I mean, unless you take a route like this, they will not learn. Yeah, they'll not because know they're not about exposed to it. Papa, you can't blame them either. ಹೌದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಐಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ children aware of small nuances that make India so great. And they don't feel like an alien when they come and visit, when they come, probably they are so updated about, what happens here. I mean, they're not felt, left alone. FOMOನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ನಾನು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್ 8-12 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ವಿ ಡೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಐ ಸೆಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್. ಒಂದು ಮಗು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಂದರೆ ದಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ವರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಬಂದು ಇಳಿತಿದ್ದಂಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಳಿದು ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ತೊಗೊಂಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5:30 5:45 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಆದಾಗಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಕ್ಕ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ಊಟ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಪಾಸ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಇದಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ. Not just this, when you were talking about this art form and then you're teaching them the nitty-gritties and nuances of, what are the play activities that we generally have here in this land or the festivities. ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ I think they'll really feel like, just like one of us. That's a big advantage. As you're talking about festivities, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅಮೇರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈಕ್ ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈಕ್ ಟೆಕ್ಸಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿ ಆಗಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಲಿಗೂ ರಜಾ ಇದೆ, ದೀಪಾವಳಿಗೂ ರಜಾ ಇದೆ. that is the power of pushing your buttons ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ನಲ್ಲೂ ಹೋಲಿ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಐ ಟೀಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಎ ಎಜುಕೇಟರ್ ಇನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲಿ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್, ದೀಪಾವಳಿ ಇಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್. So basically, we are celebrating the month of March as welcoming of spring. Okay. So in the spring, the idea is to bring the love and bring all colors. This is how it goes. Arey wah. What an impact champion, man you are. ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದೇ ಒಂದು 2-3-4 ಪ್ರೌಡಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಅಂತ. I was actually going to ask you, what role does art and culture play in a different land? How do you preserve that in a different land? It must be difficult, has its own challenges that comes along with it. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ if you are able to make all these changes, you have already done quite a bit of contribution there, and then people are seeing those changes. Hats off to you. ಐಡಿಯಾ ಏನಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು 100 ಹೇಳೋಣ, 2 ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನಾವು ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ, ಸೊ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಐ ಗೋ ರೇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸಿಟಿ ಹಾಲ್. ಸಿಟಿ ಹಾಲ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಈಚ್ ಸಿಟಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಟಿ ಹಾಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲ ರೀ ನೀವು ಜೂಯಿಷ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮದೇನಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಹಬ್ಬಗಳಿರೋದು, ಕಮಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸಿಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಗತ್ತೆ, ಸಿಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಲಿ ಆಗತ್ತೆ, ಸಿಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿಯಿಂದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣನೂ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರೆ ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊಟ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೀತಿ ನೀತಿ, ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸನ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಒಕೇಶನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅದರದ್ದೊಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಔತಣದ ಜೊತೆ ಇದೊಂದು ಆರ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಸೂಪರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ you guys are having more fun than we are having it here. Yeah, ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ little community ನೆನೆ ಒಂಥರ ಬಿಗರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ದೂರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕನ್ಫೈನ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಅವರ್ ಹೋಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲ, ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬೀಟ್ ದಸರಾ, ಬೀಟ್
ಹೋಲಿ ಆರ್ ದೀಪಾವಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಈ ಹಣ್ಣು ಇಷ್ಟ ಇದಿಷ್ಟ ಅದಿಷ್ಟ ಅಂತ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿ ಮೇಕ್ ಅ ನೈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಬರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಪುಟಾಣಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು showcase this and celebrate this as a unit within 3 Aksha. 3 ಅಕ್ಷ. ಸೊ 3 ಅಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಎನ್ಸಾಂಬಲ್ ಕೂಡ, ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ವಿಚ್ ಅಲೌಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ work with us. One students are getting an opportunity to learn the art form in the deepest and the purest form without culminating. And the tertiary thing is this organization has made its name as a non-profit organization and is availing foundation support from federal government, federal as well as the federal humanitarian services and also the state services. We want everybody to understand the depth this art form has and the commitment the artist has. I think when there's purity, I think anybody will want to understand your intent. That intent with purity is something I think is so convincible for all these organizations also to join hands with you to take it forward. Allah. So thanks to you for actually keeping it so pure and free-spirited also. Because it is needed. Somebody has to be committed in order for it to go to the next level. ನನ್ನ ಥರನೇ ತುಂಬ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ US. 50 ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ, 50 ಥರದ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ 50 ಥರದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ, 50 ಥರದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಪುಷ್ ದ ಬಟನ್ಸ್, ದ ಐಡಿಯಾ ಈಸ್ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೀಮಿತವಾದರೆ ಹೊರಗಿನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬರೀ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಮಿಳಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ನಮ್ಮದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐರಿಷ್ ಇದೆ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಐ ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಪೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ we have different kinds of theatres, physical theatre, theatre with all kinds of usage of language and the ಆಯುಧಗಳು ಆ ಥರದ್ದು. that's when I saw ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಯುಧಗಳಿದೆ ಬರೀ ಮುಖದಲ್ಲೇ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಆಯುಧ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಐ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಟು ದ ಪೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ whoever are doing the bachelors and masters in theatre have to learn about this particular art form as well. And usage of ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಖದಲ್ಲೇ ಅದು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. It's a 6-point program where they'll be writing 3 different core papers. ಅದರಲ್ಲಿ they get marked as to how good they are. ಸೂಪರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಟ್ರೂ ಅಂಬಾಸಿಡರ್. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ. ಐ ಮೀನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ it feels like you're just taking me there to be able to visualize how exactly all these things work. ತುಂಬ
Actually, I am not able to continue my conversation because you've already taken me there and then making me go through all those streets and then books and then educational institutions and the art forms and, amalgamating with other art forms and other cultures. So beautiful, honestly. Thank you. I mean, the idea was to do with the theatre. ಮಾಡಿದಾಗ there were so many different universities showed interest. ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಆವಾಗ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಡಯಾಸ್ಪೊರಾ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅ ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹೌ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಸ್ಪೊರಾ. ಸೊ ಬ್ರಿನ್ ಮಾರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಬರ್ಬನ್ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ. ಐ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್. ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಅದಲ್ಲದೆ ಟೆಂಪಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಆಸ್ ಐ ಬೀನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಈಗ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ PDX ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಟ್ ಈಸ್ performing diaspora from the external point of view. Means different parts of the world has performing arts. So how are we treating this performing arts related to street dancing ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, classical Indian dance ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, African dance ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, just contemporary, American dance ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. So we've all come under one umbrella. We teach during summertime. Regular school curriculum timenally, we have one subject which talks about absolutely Bharatanatyam as one subject, where the students are learning just like how a kid in this country would learn. ತಟ್ಟಡವಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಕಲಿತು ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಗಣೇಶನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಕಲಿತು ಆ ಡಾನ್ಸ್ನ ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. Just because they're learning and they've learned a different contemporary art form, there is no cut off. There's ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಸಿ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾರೋ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದೋಸ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಓವರ್ 300 ಕಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ? ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ನಲ್ಲಿ 300-400 ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ 300 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ some take Irish, some take African, some take Indian. So anywhere from 17 going up to 70 per year take this as a awesome. 6-point course. Wow. So this is only in the universities. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎನಿವೇರ್ ಫ್ರಮ್ 170 to 340 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ PDX. ಅದು ಒಂದು. ಅದಲ್ಲದೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಡೂ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನಿವೇರ್ ಫ್ರಮ್ 100 to 300 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅವರಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೋಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐ ಡು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. So there are 3 different ways I teach education in universities. How many hours do you have in a day? I always say do so much. My God, we all have only 24 hours and it's inhuman or impossible for anybody to undertake so many things, to be able to execute everything also with that kind of finesse. I mean, ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದೇ ಥರ ಆ ಫಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ದಿರ ಇಷ್ಟೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 24 hours ಸಾಕಾಗತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? 40 ಬೇಕು ರಿಯಲಿ. ಐ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಒಂದು 40 ಗಂಟೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಸೇ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ 24 ಗಂಟೆ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, 40 ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ಆನ್ ಅ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ PDX, ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ UK, USA and also Asia, how different is art and then how do they treat art in terms of execution agli, learning agli? How different is it? Art here is taken more like a, something that you entertain people. Art over there is taken in a very professional way. It is one of the professions, just how professional courses here. I am treated as equal as a doctor there. Because as an artist, you have to execute professional quality. That is something I learned
And I want everyone to execute and understand what is the expectation in terms of as an artist. Don't take that as a hobby. Hobby ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. Just like any other professional artist, a professional, person, this is also considered as one of the art forms ಅಂತ ಅಲ್ಲದೆ professional art. Professional people as they do, be it a lawyer, be it a engineer, be it a doctor, it's considered that way. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನೇಷನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ವಿ ವುಡ್ ಡೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಡೋರು ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ವೆನ್ ಐ ಲಿವ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು UK, ಐ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಲೈಟ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮೀ ಟು ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಓನ್ ಸಿಟಿ. ಆವಾಗ ಅರ್ಥಾಯ್ತು, ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಾನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿದ್ರೇ ಇಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದರೆ ಇಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೇ ನಾಟ್ ಟಾಟ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟು ಕತ್ತೆತ್ತಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರೋಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವಿದ್ದಾಗ. ಇವಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಸೋ ಹೈ ಹಿಯರ್ ನಾವು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಪೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಝೀರೋ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ ಪಾರ್ ವಿತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೈಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನೂ ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ವೆನ್ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಒಂದೊಂದೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ಸಂಧ್ಯಾ ಕಿರಣ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ಸ್ ಕರೆದೆ. ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೈವ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಐ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಲಯಾ ಕಬ್ರೇರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಒಳಗಿಂದ ನಾವು ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಚೆ ಬರೋ ಥರ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಾವು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ. ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪತಾಕ, ತ್ರಿಪತಾಕ, ಅರ್ಧ ಪತಾಕ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಆದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ನಾನು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು 108 ಕರ್ನಾಸ್ನ ನಾವು ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಥರ ಅದನ್ನೊಂದು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಏನೇನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಬುಕ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಚೆ ಬಂತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಣೇಶ ಬರ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಲೈಫ್ ವಿತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್, 2 ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಚ್ ಗಾಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್.
ಸೊ ಈ ಥರ ಏನೇನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ just to see how a white box can be created as a performing space. So that was Smarty. we wanted to do how we can use technology in our dance forms and be You in have par. that hunger for perfection, Ella. I mean, you have the hunger to learn what more can be, done to elevate this to the next level. So at every stage, you have that hunger and then determination, conviction to enhance any product that's given to your hand, and that's the result of whatever you're doing. I think amazing. Allah, and I'm seeing that that kind of passion, even when you're trying to explain it to me, comes across. That can happen only when you fall in love with that art. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ there are so many things that we can do as artists. We have the support. That is one thing I have to stress upon, be it the federal funding or state funding. ಅದನ್ನು ನಾನು each one I want to utilize. As you said, ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿ ರಾವ್ ಅವರು ಒಂದು ಸರಿ ನನಗೆ ಬುನ್ರಾಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜಾಪನೀಸ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೇರ್ ಪಪ್ಪೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೌದಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಅವ್ರು ಪಪ್ಪೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ವೈ ನಾಟ್ use the story of Ramayana and portray it having Sita as me and Ravana and Hanuman in Bunraku. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಿರ್ತಾರೆ. ಪಪ್ಪೆಟ್ನ ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ inside the black box, and they're all live puppets who are walking and talking, and they're life size. So Rama, Ravana, everybody were life size, but they were puppets. And it was handled by 3 or 5 artists, depending on how big the puppet is. Kai, eyebrows, kannu, ella. So I was able to do the whole story of Ramayana using Bunraku, which is the puppetry art form of Japan, and using me as a body from Bharatanatyam to depict the story of Ramayana. ಸೊ ಇದಾಗಿದ್ದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ನೇನು ಶುರು ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು, ಕೋವಿಡ್ ಹಿಟ್, ದೇ ಕುಡಂಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ವಿ ಕುಡಂಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಓಕೆ, ಈ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಒಂದೂರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಪ್ಡ್. ಐಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಸೀತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಂದೇನೇನಿದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ನೀವು ಅದು ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟೋಟ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಕೊಲ್ಯಾಬ್ರೇಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ the understanding of what Bharatanatyam, I had to start from scratch. First, outset they said, ನಾವು ಇನ್ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. This is not an art form like that. I'm like, no. This would be a great match. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದೊಂದು 3 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಸರ್ಕಸ್ಸು. ಅದಾದಮೇಲೆ ವೆನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ದೆಮ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಟ್ರೈ? ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಸೆಡ್, ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅ ಟ್ರೈ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಫೆಲ್ ಲೈಕ್, ಓ, there's some stuff in it which might just have a future. So ರಾವಣ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ವಾಸ್, ಈ ರಾಮಾಯಣ ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ತಲುಪಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ತಲುಪಲಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರಾಮಾಯಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನವ್ರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನೇ ಹೀರೋ. ಈ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ರಾವಣನೇ ಹೀರೋ. Intention was still to push Rama as a hero here, So ಹಾಗಾಗಿ the idea was done with an intention to push Rama as a hero. How these 2 art forms can still narrate the story of Ramayana. How not just Indian people, even Japanese people can see. How these 2 art forms came together and the American people can see. So it was a documentary for about an hour and 27 minutes. Whole story of Ramayana done in a little nutshell as to ಹೇಗೆ ರಾಮ ಹೋದ ವನವಾಸಕ್ಕೆ, ಹೇಗೆ ಸೀತಾ ಅಬ್ಡಕ್ಟ್ ಆದ್ಲು, ಹೇಗೆ ಹನುಮಂತ ಮೆಸೇಜ್ ತಂದು ಲಂಕಾನ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು. Through this, I also wanted, our little children born, brought up in America to see this in a different way. Puppetry there. The Bunraku has such great, effect in terms of abhinaya. Avura ಒಂದು dialogue delivery ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ, it was very interesting. So we kind of executed that. And, collaboration is the reason why I'm able to do so many things. And ನಮ್ಮ collaborators ಅಷ್ಟೇ, they all come with an open mind to see how we can do this, how we can... I see that so much in you, that, you want to take your step and improve it to the next level and be able to, take, again, that urge for learning to improve from yesterday to today to tomorrow is what is something, a formula that, I can take from you today to imbibe in our projects. Such a big word, but ಏನ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಂದು ತುಣುಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೋ, I try. ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. I mean, even, okay, I have also been conducting a little bit of, events here in Bangalore. My motto was also something similar to this, that, start in a very, in a humble beginning, I would say. Amelinda, from that year to the next year, what is that improvement that you can take and then you can do to be able to execute it in a slightly different manner to elevate, the standards, to suit to the requirement of the audiences who come there. I mean, make it presentable, make it so interesting that, next year they'd want to really come ahead of, you inviting them. They want to book the tickets before you invite them. So that's also the responsibility of an organizer, to be able to think a little more beyond the same ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್. How do you think, that's what is going to make them also feel like, okay, this could be something different from the last year that we saw, so let's, support ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. And that's how, I was also, trying to I can so relate to whatever you are saying. How difficult is it to, curate a project in USA? Challenge Because illidu ಒಂದು set pattern ಇದೆ and everybody is used to it, and there, mostly they are perfection to the letter P. I think every department. The idea of creating this All Indian Dance Festival as a curator, the idea was, ಈಗ ನಾನು ಭರತನಾಟ್ಯಂನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಿ, ಬಟ್ ಅದೇ ಥರ ಕಥಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಕೂಚುಪುಡಿನಲ್ಲಿ, ಒಡಿಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, folk forms of India, because I didn't want to touch base on the filmy part of it, because there's a lot of venue, a lot of opportunities, lot of people sponsoring those such kind of events. Indian dance andre it's always Bollywood ತರ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ್ಯಾಟ್. 28 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಥರದ ನಾವು ಊಟದ್ದಾಗಲಿ, ವೇಷಭೂಷ ಆಗಲಿ, ಆರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಫೋಕ್ ಆರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ನಾವಿದನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, we only curate classical art forms. Super. We only curate folk. That's it. Fantastic. And we also want to bring in the bridge between different classical art forms from different countries and culminate with Indian art. And same thing with the music. Bring different music and culminate with Indian classical art. That was the motto from start. ಈ ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದು 4ನೇ ವರ್ಷ. And I've been able to, do this in Carnegie Hall. It's the world, I know. I would definitely want to talk about it, because we're given to understand that Carnegie Hall is something that's so prestigious, premium, and very pricey too. I know. So idea how was... did you manage to, put up a show in such a huge hall of that, and with dancers of that magnitude? Idea was to make ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಇದೆ, ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಬರೀ
ಬರೀ ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮಸಾಲ, ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮಸಾಲ ಅಲ್ಲ. ಸೋ ಮೆನಿ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ವೆರೈಟೀಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಷ್ಟು ಕಲರು, ಅಷ್ಟು ವೈಬ್ರೆನ್ಸಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಚಿಕ್ಕ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ವೈ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ? ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಜನನೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ಥಳೀಯರಿರ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಟೇಟು, ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕಡೆ ಬಾಸ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಐಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಈ 50 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಕ್ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ದೆಮ್. ಈ ಥರ ನಾನು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ವುಡ್ ಯು ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ದೇ ವರ್ ಲೈಕ್, ಇನ್ ಕಾರ್ನಿಗಿ ಹಾಲ್? ಶ್ಯೂರ್, ವೈ ನಾಟ್? ಸೊ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಬರೀ ಹಾಲ್ ಇದ್ದಿರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ artists, and a way to reach out to the public, a way to reach out to the world class stage. So ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯೂರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಟೈಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ 4th year, ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 2880. ಅಬ್ಬಾ, ನಾವಿಲ್ಲಿ 1000 ಜನ ತುಂಬ್ಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಫುಲ್ಲು ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡಿತೀವಿ. So the idea behind it is preparation happens a year in advance. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ಬೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಅದು ಒಂದಲ್ಲದೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್. ಸೊ 1 year ನಾವು ಕೂಚುಪುಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಮಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂಚುಪುಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ಪೀಸ್ ಅಂತಂದ್ವಿ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ವಾವ್, ಐ ಮೀನ್ ಕೂಚುಪುಡಿ ತಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌ ಕಮ್ ದೀಸ್ ಡಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡು? ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಸೆಡ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಥರದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಿಗಿ ಹಾಲು 28% ಟಿಕೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಅವರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲಾಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್. ಅವರು ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ದೇ ಬಾಟ್ ಇನ್ ಓವರ್ 40% now. From 28 to 40% they purchase the tickets themselves. So that kind of sells off literally almost a month in advance of our show. And what we do to each of the schools that come is, more is merrier. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅ ವೈಡರ್ ವೇ, ಹ್ಯೂಜರ್ ವೇ. ಸೊ ಐಡಿಯಾ ವಾಸ್ to bring in these art forms for people to understand who are ಸ್ಥಳೀಯರು. They are white people, brown people, people speaking different languages, Spanish, French, everybody to come and watch this art form and to learn. ಒಂದು 10 ವೆರೈಟಿ ನೋಡಿದಾಗ 2 ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ, when they see something on a TV or when they're passing by, they're able to recognize that art form. That is the intention. Introduce them in small chunks, and it'll come of use for them to, oh, you're bindi hakonidare, they're Indians. That's just a small thing for me, as a core Indian, to take it as a little gift for me to go as I move in my journey. They're able to recognize, they're able to say, oh, this is Indian dance. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓ ದರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ದರ್ಸ್ ಸಿತಾರ್, ಓ ದರ್ ಇಸ್ ತಬ್ಲಾ ದೇರ್, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಇಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಟಚ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಸಮ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್. that is where we are. So ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಚುಪುಡಿ, ಭರತನಾಟ್ಯಂ, ಸತ್ರಿಯ, ಒಡಿಸ್ಸಿ, ಮಣಿಪುರಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ, ಕಥಕ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಗರ್ಬಾ, ಕಾವಡಿ, ಕೋಲಾಟ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯನ್ ಲಾವಣಿ, ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದೂ ಮಕ್ಕಳು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಕಮ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳು
ಆರ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯೋರ್ 4 ಜಿ ಪಿ ಎ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವೈಬ್ರೆಂಟಾಗಿ ಬೇರೆದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಸಟೈಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ದರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಟು ದೋಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ದಟ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು. So Beautiful way to motivate. Yeah, that is my key, to motivate all of these youngsters to understand you invest a little bit in art. It's not waste. So alongside learning, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ, ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ, ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ, we give them an incentive saying, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, come onto this stage, show your artistry. So people are able to see, and universities are able to catch this to an extent where you're recognized. How much are you contributing to your country? Correct. That matters. So I'm just trying to weave so many different things in order for all of these youngsters to be part of all of these kind of initiatives, and showing them a path where they can carve their own, graph and create their own niche, Correct. What an innovator you are, actually. Art innovator. I would call you an art innovator, actually. Yeah. I mean, the methodologies by which you can propagate, promote, and also, spread. We need to create this interest. We cannot lose this battle of, art ilige agoytu ant nilsaka agalla. Somebody has to take it to the forefront and keep moving. I mean, I know it's challenging. I know it's not easy. And 2,880 people ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರಲಿ, ಅದೊಂದು ಮ್ಯಾನ್, ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ವಾಚ್ ಮೀ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಮಕ್ಕಳು ದೇ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ motivation for next year work of mine. Ma'am, there's one curiosity that all of us have here. How difficult is it for you to actually collaborate with people back here in India? I mean, if you have to put up a project there, what is the process that, one has to go through? Or for that matter, what is it? Supposing I want to collaborate with you, then what is that, that I should know? How do I process this whole thing? There are so many different ways you can look at. One, pre-preparation. So we apply for grants. We want to see how much of mutual benefit is there. We can create a project, put the numbers down. We can say, this is possible, this is not possible. You look into what works. That's a doable thing. As a non-profit organization myself, I have the liberty to apply for different kinds of grants through state, through federal government, through foundations and stuff. But if you're looking at a larger scale, there's something called touring grants that we have, wherein which we can opt for artists from different countries, but there are certain rules and regulations. We can pay for your, travel, but not for your time, or, pay for your time, but travel has to be something that you have to bring from your country. So any grant per se has matching grants, like matching amounts. So if, for example, I won a $40,000 from US, so I need to match the rest $40,000 from anywhere else in order to show it's a $80,000 project. So it can't be one side dependent. So for those reasons, we have a lot of federal government humanitarian grants. So we are coming and bringing you guys on a humanitarian basis, because not that many artists are there with that much of expertise, that much of mastery. So we will bring you in. And there are, organizations which also collaborate with federal government here in India. So there's a matching grant coming from government here in order to execute projects there. It is a complicated process because you need to be, affiliated organization tied up with the state and the federal government, and it's the same for us. And I, 3Aksha being a non-profit based, it's a non-profit organization based in Philadelphia, we have to leverage for funds like that. So, could be
again, these are project specific. So if there is a project in mind that you can explain this is what it is, then I can, briefly say per case, this is how it works. Super. Interesting. Fair enough also. I think, when somebody is giving grants, rightfully so, they deserve to know, what's the kind of quality that they're bringing to the table. Yeah. And if there's any incident where you came to India and witnessed something and then that you want to take it back to the US, any specific event that you have seen and that you want to carry it back and want to, implement it there back in the US? So I have done that. I have done that in the past, and I will continue to do that. That's something I have in my, built in me that I want to bring it. The reason being, a lot of things that happens here doesn't happen there, and we want people to see that. Usually something of that caliber, like, depends, if it's a 3 ensemble, group, we can do as early as a year. If it is 5 and above, you're looking at 2 years plus, because you're looking at, we don't want to abuse artists. So my motto is treat the artist the best. Pay them that they would have gotten it here or more than that. And also, make them feel like they were worth it. So without these 3 elements, don't touch upon an artist all the way from here. You have, so much energy in you to even just explain to us, so beautifully about every activity that you are indulging in, which makes us feel like, we are missing somebody who's such an ambassador here in India and then sitting somewhere else and, doing such great work. You must come back to India. I will. That is in my cards. That is absolutely in my cards. Nano, we need people like you. We honestly need people like you here. We need more Viji Raos in India. I got eligible to get my citizenship in America the 3rd year that I stayed there. This is my 3rd green card. My goodness. And I'm still holding to Indian passport, hoping one day I'll vapas bartini. So that is where the intention is, and I want to do a lot back home that I took so much and tried to spread in other parts of the world. So if we have to talk about Viji Rao, the actress, how did that happen? When did that happen? Of course, you are somebody who has been trying to improve upon the art and take it to the next level. But when did the right people's eyes fall on this Viji Rao, the actress inside her? The idea was not to act or do any of those. That was not the idea. So we went to perform in Cannes Festival in Canada. And we were just asked to do a 5-minute invocation. Maddaga, one of the directors who's based in Canada, Haridas Anta, he came and he said, "Nan hatra ondo dance-based ondo script ide, would you like to act?" Then I said, "Illa acting, it's not my cup of tea and I don't have time." They just walked off. Literally about 2 weeks later, he contacted me again over the phone. Then I said, "Illa, I have to see." Then he said, "Nim location kalsi." Then he came with a, ticket saying, "Illa, neevu Chennai barbeku. I'm planning on doing one dance-based movie called Mean Room Ni." So then I said, "Okay, just give it a try. It's only going to India. Free tickets siktade hogu." It was more on that, idea. ಅದು ಬಂದು ಮಾಡಿದಾಗ then I was like, the industry is quite different than what I thought. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುಟ್ಟವರಿದ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, it's not nice, it's not the best thing. ಅದೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೋಲ್. ಒಂದು 6 ಸೀನ್ ಇದ್ದೇನೋ. In that they'll kill me and then I start torturing the hero as a ghost and all of that. So it was a fun-filled movie, but scary for a lot of people who see me there on screen. Then I said, okay, this is done. ಓಡ್ತು ಒಂದು 3 ವಾರ ಓಡ್ತು. So I was happy to get some reviews and feedbacks from people. ಅದಾದ ನಂತರ, one other occasion I had in Philadelphia. They do Philadelphia Film Festival. ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ರು. ಸೊ ಮಾಡಿದಾಗ there was one ಹಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ರವೀಂದರ್ ಪರಾಶರ್. ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೂವಿ ಇದೆ, ನೀವು ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ?
Then I said, ಇದೇನಪ್ಪ ಬರೀ ಡಾನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗರ್ಲ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವಳು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಶಿ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಆಗಲೇ ಅವನ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಮೇರಿಕಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಶೀಲ್ ಬಿ ಅ ಲಗ್ಗೇಜ್. ಸೊ ಇದು ಹೀಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟಾರ್ಚರಿಂಗ್ ಹರ್, ಸೊ ಶಿ ವುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಹಿಮ್. ಈ ಒಂದು ಗಲಾಟೆನಲ್ಲಿ ಶೀ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಫಾರ್ಮರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಶಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಅ ತಬ್ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲವ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಬಟ್ ಶೀ ಗೆಟ್ಸ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಟಾರ್ಚರ್ಡ್ that she feels like she needs to get out of it. And then I felt like so many young women have been part of this victim. Then I said this would be a great opportunity for me as a dancer to spread the word, and it was based on a real story by one of his family members who directed. Then I said, this is more close to my heart. So I did that. It was an Amazon series, small short movie of 30 minutes. They collect those documents and they send it to so many different, forms for, awards and stuff. So one of the forms picked me as one of the best actress awards. So I was, it was just fun. You can't settle for anything mediocrity. You proved even there. I really thought the subject had so much that it needed. So I put my heart and soul to it, and when I got this award, I was like, oh, okay, there's some kind of a reward for the hard work. That was it. And then I said, okay, close the chapter, keep moving on. Avagiga ಒಂದು recently there's There another. are whispers in the corridors for a Hollywood full-length movie. We know about it I now. know. What is that all about? So this is a story of Fiji, one of the soldiers who gets stuck in the mess of bifurcation division. So the story is yet to be made into a full form. So the shooting is expected to start from October. So I plan to be one of the main characters in it. So I am going to be going in with an idea of doing my best and getting the best to will. the... Not two ways about it. The idea is that, so hopefully it'll all work out. So when I meet you next time, I'll be able to get you You'll be full-on able to show me your information. Oh man, that's a long way to go. Lily You never Oscar know. ನೋಡ್ದಾಗೆಲ್ಲ You never know, because there's this show that Mr. Anupam Kher says, no, अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है. I know, right? पता नहीं, उसके बारे में तो पता नहीं है मेरे को, पर जो भी करना है 100% मेरा You will. I'll put my heart and soul and try and do my best. जिंदगी में ये होता है तो वो भी हो सकता है. I don't know. Too good. So, coming to the end of this podcast, what is your greatest fear and what is your greatest joy in this journey of yours? I think, as an artist, I put aside the fear outside of me, because for me, if I fear anything, I'll not reach there. That's something, for me, fight till you Far get from an fear. yes. ಇಲ್ಲ, till you get an yes, don't settle for a no. No is not a word that anybody should say it is mine. That has been the goal for a long, long time. What a line. ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. So the idea is keep hitting the wall 10 times till you see the plus sign there. So the positivity is always there somewhere hidden. And you keep trying, try till you reach your goal. And coming to, challenges, I mean, that's the word for ahead of life. Without facing the next step, how are you to know
what is possible. Ahead of the challenges. You know, you need to face the challenge. You need to have the challenge in order to excel. Adu ಒಂದು ಇನ್ನ ಒಂದು challenge ಇಲ್ಲದೆ there's no fun. There's no fun. There's no fun There's whatsoever. no story. Yes. What would you talk? I mean, if somebody asks me, how did you get where you are? I mean, you know, it can't be just like, you know, I went to school and then I came back, I ate lunch, I went to play and then I slept and then I got up and then today I'm here. No. So many humps and bumps. ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯ. That is where the fun is. I think I relate to you because the humps and bumps and all the potholes made us who we are today. And what's your greatest joy of being an artist? Creating art every single day. Looking forward to seeing what's next in art. You know, that just, as soon as you wake up, what can you do new is what makes me every single day brighten up. And again, you know, there are challenges, there are, you know, difficulties, but you know, you got to do something different, something new, and improve what is in you already, and then challenge those little young minds with something new and something fresh. So they are on board and in par with you all the time. So that's the joyous thing that I can think, and I'll keep, you know, I'll keep digging, keep exploring till I can find, you know, something that I think is ultimate, but ultimate is yet to come. You know, what is the best part of today's conversation that I had with you? Every time you spoke about art, I could see that shimmer in your eyes. I could see that beautiful smile and that glow and the glitter on your face. And that proves, you know, what kind of a commitment you have to take our art, culture, build it, hone it, nurture it, preserve it, protect it, and also adore it and admire it, embrace it. Who better than you could have had this conversation and give out such wonderful, interesting facts about, you know, what you do and your life. Thank you so much for Thank you, being Rajni. here. It's an Thank honor. you so much. It was an honor. Thank you, thank you, thank you. Thanks for coming from so far away. Thank you so much.